Deep within the Afar regional state of Ethiopia, in the rural village of Burga Sefra, stands the Aydahis Ali School, formerly known as Burga Sefra School. This campus is now the epicenter of a quiet digital transformation, powered by Project Initiative Ethiopia. The journey began back in 2024. Resources were scarce, just a handful of computers and a small, determined group of students. But the ambition was vast. Over the past 2 years, these primary and secondary students have been mastering the essentials of digital literacy, Microsoft Word, PowerPoint, and Excel. It is a hands-on education equipping them with the vital skills championed by the National Education Policy for a Digital Future. For students like Fatuma Abdu, this classroom has been a cornerstone of her academic journey. She was only in the 8th grade when she first sat at these desks in 2024. فاطمة عبد محمد باي قبلاي سنة نمال فيكي تبانكي الحيلي أيدكا كان بيكسوجي أما أيدكا كان لا مايكروسوفت وارد بينه مانغو تدعي الدقينه حيل الله سيف اللي بنينا آريا كمسجنوي سيف اللي بنينا الدبرينه بوح فنحكاد لك أسرهولتي بارتوا هنساكو تدعي الدقيمو عمبالا بايكا قد دقياكين كالحين فدا. Like Fatuma, Aydahis Ali was just in the 8th grade when he joined the program in 2024. He represents a generation of students who willingly devoted their time to this training, and the impact on his life has been profound. Aydahis Ali Abdullah لما هيتو حدو بردو بركاته برهايتو فوتما بردينا كنيو سنة نمال في تبان كده حيق لبها أنا ما أو خفنا بايا لوكو أيدكا كان بيجيت ما تما أيدكا كان لا مايكروسوفت باوربوينتي بيه جيت ما تونا كالوكو تما أيدكا كان تاي مانغو تدعيه حلاله سلايد سو من لبونو دعانا ما أكا كبرت دعيه أسنتي هدلا مايكروسوفت إكسل بيهي اللي حبولو تونا كادو باكا قد جاه سينكر حل فرح. Lastly, Amin Ahmed, a grade 8 student, joined our program this year in 2026. As his other classmates, is incredibly keen to learn and has already gained important digital skills from the training. He wishes to extend his heartfelt gratitude to Project Initiative Ethiopia for everything that have been done for him. مقاعيق أمين أحمد محمد عبد الله عاش بيتو بقل بحرات فوت مبرتي سكين سنة نمل في كتابن كبحر لا باي قبل أيدكا كان بيكسوي تما أيدكا كان لا مايكروسوفت وورد بيه تما أيدكا كان لا مانغو تبجعيه مقاعيق تبيه كوبي بيستك هبان النبرتي اللي حبوه باي لا قد قحشة